you can raise your hand if you have a question. Thank you, Gurudev, for opportunity. So its question is continuation of previous question. On many years before, in Astrakhan, on the roof, you said that Kanishta adhikari, they have Kinchit karma adhikar. And in one class in a village or in a farm, you also give verse Nehayat karma dharma ya na viragaya kalpate na tirha pada sevai jivan apim ritohi saha. And in this class, you said that really very few people goes even through first transformation. Make your karma to dharma and even less make dharma to vairagya. So I have some begging for you that you give us adapter for even Manakshiksha classes. You said that Rajaguna very dangerous. So when you're working, you look to screen is blinking. It's like injection of Rajaguna. When you work with business people, there's also injection of Rajaguna. So it's question how to adopt for people who have Kinchit karma adhikar, your classes about Manakshiksha and in my personal experience, you said that if you make your duties without attachment to result, like in the mood, it's like yagya, it's lead to gyan. But I'm trying, but in my personal experience, so more I working, I feel that my chitta even not expanding, more compound, and I just feel not go to sattva and more working go to tamas. So maybe you give some good advices for us. Thank you. Jnanatimirandhasya Jnanandana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. So Krishna said, Krishna сказал, Taravat karmani kurvitana vidyeta yavata matkata savanadova sradaya najayate. So a person has to do their karmas, their человек duties должен in this world, совершать карму, unless обязанность в этом мире, and until до того they момента, have become nirved, да, не станут they have нирвет, become completely disgusted пока and полностью не completely indifferent to разочаруются, worldly life. и когда If полное they become равнодушие к completely материальной indifferent and жизни disgusted with worldly life, that is a появится. gyan adhikar. Если They can они renounce уже полностью world. равнодушны, Or то они могут makkata отречься, у них гьяна savanadova. адхикар появляется. Или, If someone если has matkata savanadova yavan sada najayate, and if someone has developed faith in человек Krishna Katha, they also вера в don't Кришну, have to do то им any тоже worldly нужно obligations. заниматься мирскими So the обязанностями. renounced persons can leave everything, Отреченный человек может and those оставить who are householders, the paranistita sadak, they can do садик, some interaction with the world, домохозяйны, у них могут быть какие-то connected to взаимодействия varnashram с dharma, but not миром, in a way that it's связанные contrary to bhakti. с And нашими that данными, is to чтобы set это a не good example for противоречило others факте, для того, чтобы хороший and пример some преподать outer другим, social stability. и чтобы социальная стабильность So, была. the first person has gyan adhikar, and the second person Первый has вид людей, у них гьяна адхикар, bhakti второй adhikar. вид, у них бхакти адхикар. So when it is said that the Когда Kanishta говорится, adhikar has ishat adhikar, a little bit of adhikar for karma, that means that the Kanishta adhikari has komala shraddha, his faith is soft. You see, because it's the firm faith that makes one eligible to not have to do any worldly duties. Вера становится сильной, то она позволяет быть незадействованным в мирских обязанностях. Вот так нужно понимать. So the firm faith, shraddha, has been described. Shraddha Shabde Vishwas Kohe Sudhara Nishtoy Krishna Bhakti Koila Sarva Kama Kritohe. That the faith, Shraddha, Вера, Shraddha, it means the unflinching conviction and confidence
that simply by serving Krishna, all other activities, all other responsibilities, all other duties have been discharged. They've been met, they've been performed, and there's nothing else that has to be done. So, such a person can very easily renounce all worldly activities and depend on Krishna, because Krishna has said, Ananyas chintayanto mam ye jana paripasate tesham nityabhyuktanam yogaksema vahamyaham. If someone is one-pointedly absorbed in me and always worshipping and serving me, then Yoga-kshema. Whatever they have, I protect it, I will maintain it. And whatever they need, I will personally bring it myself. So the maintenance and also requirements, Yoga-kshema, they're all managed by Sri Krishna. So it may be that if a Vaishnava is the Parinishtata, and not renouncing everything, but still he renounces the mentality that I am responsible for my Yoga-kshema. Understand? Because if a person thinks, I am my own maintainer, I am my own supporter, I am acquiring my own resources, then that is Purusha Abhiman. So even a householder devotee who may have some interaction with the world, but still he never thinks, oh, by this activity I am maintaining. Krishna is maintaining. So you are saying that in a practical experience, that when you're doing some work, then you become completely entangled in that. And this is, how can you overcome it? You have to increase your sadhana. Because if a person, they have very strong sadhana, then if they have to interact something with the world, they do that. They're indifferent. They are neutral. It is only external. Just like Kolavricha Sridhar. Kolavricha Sridhar is collecting his bananas and banana leaves and cups and banana flour, sometimes pumpkin flour, and he goes and he puts it down in the marketplace and he sits and he's selling to the people. Huh? But he's never disturbed. Of course, one Brahmin boy comes and harasses him and disturbs him a little bit. But that's a special case, exceptional case. So you have to increase your sadhana from the sadhana, from the power of the holy name. Then the samatvam yoga uchate. Yoga means equilibrium of mind, steadiness of mind. Mahantas te samachita prashanta. The mahant, the great devotees, they are peaceful and they are in equilibrium. And actually, having to contend with the world for everyone, whether one is renounced or not renounced, everyone has to contend with some situation. Sometimes the brahmacharis fighting among themselves in the mart or fighting with another mart. Sometimes their life is less peaceful than the householders. And sometimes the other way around. So the external situation is not important. The internal situation is important. That in any testing situation, that is testing us and giving us a chance to practice the equilibrium, to practice the santosh, self-satisfaction. Do not let your satisfaction be related to the external circumstances. If something is going very well, don't have jubilation and celebrate. That means that you are fickle and unsteady mind. In second chapter of Bhagavad Gita, Dukeshva nudvignamana
sukeshu vigatas priya vita raga bhaya krodha sthita dhir muni uchate. Who is a sthita dhir muni? Muni, a thoughtful person. Muni means one who can do manan, meditate on Krishna. And he's sthita, dhir, sober and fixed. What is that person like? Стабильный. Каковы характеристики и качества этого человека? Dukeshvanudvignamana. When the cause of suffering and difficulty comes, his mind is not disturbed. Sukeshu vigatas priha. And when success and happiness comes, his mind is not elated. The devotee feels elation. He feels chitta ullas, but not based on worldly things. His chitta ullas comes from seeing Krishna teasing gopis and he becomes happy. Материальных обстоятельств, от того, как But his happiness is not тем, как Кришна hardwired to the situation of the играет outer в world гопи. at all. То есть это He's steady in that regard. And so, что касается материального мира, он совершенно стабильный. contend Когда with дело доходит до the конфликта, outer конечно, situation of life, сердце ликует. it is always a test, an Но opportunity to внешние practice. обстоятельства жизни — это equilibrium. всегда тесты и возможность But it's very практиковать difficult if внутреннее you don't chant равновесие. deeply every Но это day. сложно, если вы глубоко не Just воспринимаете like if you have каждый день. То water есть and если you у put вас one drop вода, of red dye, everything becomes pink. и вы там So if краситель in the morning бросаете, то you все are chanting становится deeply and remembering розовым. Krishna, То then есть when если you go вы about your глубоко activities, воспеваете каждое whether they утро, are some и когда вы идете в outer какую-то материальную worldly деятельность, obligation, например, or материальные whether as обязанности, devotees who are doing in или, full-time seva, или, doing some например, service, but that преданные, которые bhav полностью of when you are задействованы chanting, в it will севе, pervade your whole это day. бхава, которая проявилась внутри во время воспевания, она будет пронизывать весь день. So, Чем бы вы ни be были patient. заняты, будьте терпеливыми. Krishna said, Кришна Arjuna сказал, said, I think it's Арджуна сказал, very difficult to control the mind. это очень сложно It's easier to контролировать control the wind than to ум. control the mind. Легче ветер Krishna, контролировать, чем ум. I agree, yes. Кришна It's сказал, true. да, But it я is possible согласен, но это возможно by abhyas and с vairagya, помощью абьяса и вайрагьи. by repeated practice То есть and практика by being повторяющаяся. dispassionate. Vairagya, dispassion. И, таким, отречением, вайрагьи. So, in Bhagavad Gita, the Беспристрастие. symptoms of the Tamagun, Rajagun and Sattvagun are being described В Бхагавад-гите in описываются relation to all признаки aspects of тамагуны, life, раджагуны, in relation саттвагуны, to относящиеся work, к in relation to работе, charity, in к relationship to desires. благотворительности, желаниям. So, this is a metric, Это it's a measurement. шкала измерений. So, by which we can estimate to what degree we are becoming free from the И gunas. мы можем измерить The сами, point of Krishna насколько мы discussing вовлечены в the гуны. effects of the gunas in different areas of life is Krishna not that we'll описывает become эффект absorbed in the гун в gunas. разных сферах It's just so that we have a жизни, для metric, того, we have чтобы a мы measuring погрузились в system гуна, to чтобы мы estimate the могли degree to which we are по becoming шкале узнать, до nirgun, какой степени мы стали ниргун, за untouched пределами гуны. Насколько by the gunas, because that should be the effect of bhakti. это должен быть эффект Tadara justimo бхакти, что bhava мы должны выйти за пределы гун. Chaita eta anavidham stitam sattve prasidati. When one is fixed and steady in devotional service, Человек then зафиксирован the и effect стабилен of tamagun and в rajagun, служении, то it subsides. тамагуны, Chaita, раджагуны уменьшаются. Chaita eta anavidham. And the chitta И is no чисто longer impeded, больше obstructed by the gunas. So the stage comes находится под when he's влиянием in гун. asakti. Когда человек доходит до уровня Then, асакти, though there's some shadow of the несмотря на то, gunas что there, but it есть cannot тень гун, impede the flow of но one's это не bhakti. препятствует потоку бхакти. So be patient, be Будьте persistent, be терпеливыми, consistent, be determined, and very решительными, humble and tolerant, целеустремленными, attain that. смиренными. The verse you mentioned, Neha yap karma dharmaya И стих, который naviragaya kalpati, вы упомянули, na tirthapada sevayai jivan api mrito hi sa, this is not for the all этот persons. стих
Не для всех. It's for the whole of society. Это для всего общества. It's for the whole of society. But if a person Но has если come to pure bhakti человек and taken shelter пришел of guru, на путь чистого бхакти, прям then прибежище у гуру, it is related. But this verse это itself is for the whole of относится, но society. Like, сам for стих example, относится ко всему обществу. Neha Есть, yat karma например, dharmaya. Just the translation of the verse. то есть If one's какой karma, the перевод? performance of duty, Если activities, is not done обязанности for dharma, выполняются and не if для the dharma дharмы, does not lead to и vairagya, and если if the дharма vairagya does не not ведет lead к to вайраги, bhakti, и если вайраги then не the ведет к person, бхакти, he is то человек dead, even though he's мертвый, still несмотря на breathing. то, что он все еще дышит. Even though he's breathing, he has pulse, У a него person seems to be alive, but he's considered to be a кажется, dead что он body. жив, но он считается мертвым телом. Why is he a dead body? Because Почему мертвый? if something is Потому alive, что then если it's что-то growing. живое, то оно растет. If something is growing, И it если is что-то растет, internally то moving внутри towards its perfection. движется к And совершенству. so, every soul should Каждая be душа progressive. должна This is the meaning of прогрессировать. Aryan, Это значение Arya, being Арии. an Aryan. Aryan does not mean blonde hair and blue eyes. Там арийцы — Aryan это means one who там lives the progressive белые life, волосы и голубые where глаза. the Это soul прогрессивная is making жизнь, progress когда towards its душа ultimate goal. прогрессирует и движется к своей высшей цели. So, in Vedic culture, a wife never says the name of the husband. She says Жена никогда не Arya-putra. произносит имя мужа, а она Son называет of его Arya. Ария-путра. So Arya means, another meaning of Arya, Ария which is также beautiful, means noble, son of a благородный, nobleman. So сын who is noble? A благородного person is мужчины. noble Кто who благородный? is not does not have materialistic values. Материальных ценностей. A person with materialistic Человек values с is материальными ignoble. ценностями They are not noble. неблагородный. Because for the sake of their material pleasure, they Потому can что do ради anything. материального Whereas a наслаждения они noble на все person готовы. is a Но person благородный who человек has a goal, an aim, у an него objective есть цель beyond the temporary material за things. пределами временных материальных вещей. So they can have integrity. They У have них есть такое values beyond достоинство, pure selfishness, self-interest, ценность selfish interest, выше обычного egotism. эгоизма. And so, Arya means the Ария person who is leading the progressive тот, life. кто They have живет spiritual прогрессивной values, жизнью, and so they're духовные not working ценности. for money or Они enjoyment. не If they're работают doing ради work, денег then their и work is наслаждений. for the Они restoration работают of their consciousness. ради In this material world, our consciousness is роста contaminated. сознания и And очищения so сознания. В work этом мире, isn't for profit. в этом In мире Vedic society, work isn't for profit. There may работа be a profit, не для and by that выгоды. profit you can live and support Да, yourself. конечно, But может that's быть not the какая-то essence of выгода work. и там The essence зарплата, но of это не work, суть работы. the Суть essence of duty работы is the restoration of our spirit. долга — это возвышение нашего So, духа, нашего neha yak karma сознания. dharmaya means if a person is just doing Если человек activities to просто get profit, совершает деятельность but ради they're not выгоды saying that с корыстными actually I should do мотивами, activities for purification. но это неправильно. Нужно думать, что на самом деле я занимаюсь этой By деятельностью working для without собственного attachment to the очищения. result. То есть, Then когда that мы person работаем they без seem to be привязанности к alive, but they're результату, dead. Because they're если not мы making привязаны any к результату, progress. то мы So кажемся neha живыми, yak но karma dharma. Now there's a мы person мертвы, потому who что не realizes, прогрессируем. yes, life has value. И I should если try to человек realize my soul. понимает, что So у I am жизни working, есть not focused on ценность, profit, и надо but осознать only on душу, doing duty он as не a фокусируется sacrifice на for God. выгоде, он просто So как that is ягью the совершает свой varnashram долг. dharma. Daivi Это varnashram варнашам dharma. дайви вайнашам дharma. So if a person Если is doing человек his work as a sacrament, работает как жертвоприношение, just like in то есть Christian church, they go and they take the sacrament. Why? For purification. In Vedic culture, your whole life is sacrament. ну то есть в ведической культуре вся ваша жизнь So даже work is a yagya. работа. Yagya tat kamanon yatra loko yam karma bandhana. If your work is not a yagya, then Если it ваша will работа bind это не you to the ягья, то material это world, свяжет birth вас after с birth. материальным миром, рождение, зарождением. So, tadatam karma kuntaya mukta sangha samacha.
Krishna says, therefore, Krishna you сказал, work поэтому as a sacrifice to Vishnu. нужно And that is the работать Daivi как Varnashram Dharma. жертвоприношение Вишну. So, and if one does this, working without attachment as a И sacrifice to the если self, кто-то for the sake работает of в the таком духе purification, ради then what will happen? очищения, то что Because произойдет? rajas and tamas will go Так away, как sattva will come, раджас sattva и тамас sanjayate уйдут, jnanam. и сатва саджайта и гьянам, то So гьян придет, knowledge will и come. знание And what is придет. knowledge? Что The такое discrimination знание? between matter and Умение spirit. различать между So духом и knowledge, материей. Jnana and vairagya come Знание together. и вайраги приходят вместе. So neya yak karma dharmaya na viragaya kalpate. If his karma is Если not карма the sacrament of honest work, dutiful work, не является or if his жертвоприношением dutiful work does not lead to честной jnana and vairagya, работы, и если detachment from the работа не world, ведет к гьяне и вайраги, к and if отречению his от этого vairagya мира, does not lead to и если bhakti, вайраги не ведет к tirthapada бхакти, sevaya, service to tirthapad, that is Krishna, the Lord не who's, ведет к if he служению keeps his feet Тиртапада, anywhere, that Кришне, place becomes a это holy имя place, Кришны, это значит, tirthapad. что где бы ни ступила So его then, if this стопа, это progress будет is not going чистым, on, he is not святым Aryan, местом. Если he's not человек так не even прогрессирует, alive. то он, значит, He's вообще like a даже dead не person живой, because his life has просто no value. мертвец, потому что у жизни нет He's ценности. living Он without any живет permanent без, gain for his soul. So he may as well be dead. без пользы для своей So души. this verse describes Этот the стих описывает spiritual teleology of духовную the entire теологию society. всего общества. But when a person comes to Guru and takes shelter, now he's in that stage already. Находится уже на этом уровне. Now, Tirthapada Seva, he's doing Tirthapada Seva. Он уже совершает Тиртапада Севу. So the other Служит things, Кришне. they are not Все остальное, so relevant. они не так But актуальны. because the Kanishta Adhikari Кроме has того, что у Komala Shraddha, Адхикари soft faith, слабая he still вера, has some то eligibility есть that he can квалификация на карму, perform то есть ему the нужно outer activities in a внешнее detached way. So the environment for his practice of bhakti is not too chaotic. Because if a person doesn't follow dharma без in their особой life, привязанности, чтобы не dharma было brings хаотичной order. жизни. То есть, Brings order. то есть, если мы следуем And дharме, if a то это person does порядок not follow в dharma, жизни. А then their если life will be человек chaos. не следует дharме, то жизнь Right? станет хаосом. Chaos. Because everyone is acting whimsically, Потому no one knows что what to do. No все, one can expect. If если you have все a dharmic будут society, everyone knows what to expect from everyone действовать, else. то никто не But знает, if что no one is ожидать following dharma, no one has людей вокруг. responsibility, no Если one у кого can нет know what to ответственности и expect from anyone. правил, It's just то a не знает, life full of что surprises. ожидать. Это жизнь полная And mainly сюрпризов unpleasant и surprises. неприятных сюрпризов в основном. Like, oh, yeah, but I thought we got married. Да, но я Now думала, you мы got divorced? поженимся, It's like а just теперь surprise ты after хочешь surprise. развода, то есть это сюрприз. Chaos in society. No structure, Сюрприз no один за expectation, so there's no другим. То есть peace. нет структуры, нет ожиданий, нет What should we do today? спокойствия. I'll take some drugs. Ну что ты будешь делать сегодня? Get Буду drunk. наркотики. Then Приму, там, drive and crash напьюсь, your car into someone. и потом Just разобьюсь на машине. anything that you do that is against Это dharma хаос. makes chaos То in есть все, society. что против дharмы идет, So dharma makes создает, order. а дharma And so наводит obviously if a порядок. person wants to practice Если bhakti, человек хочет it's easier to совершать do it if бхакти, you're not это in the middle of и chaos. легче As long as совершать there's бхакти, если вы some не bodily identification в середине remains. If a хаоса. person has no bodily identification, Если у then человека нет he's not affected by anything. отождествления с But телом, as long то as на него one still has ничто не some влияет. element of Но conditioning, then пока еще an остается orderly life is обусловленность, favorable. то такая обычная жизнь, дармичная, благоприятна. Yes, Rasikshita. Oh, wait, there was one lady's question. I have a question about Gadruma Kalpatavi of Srila Bhaktivinoda Thakur. There we can see the 20 roles of devotees which they can perform, like, and I cannot understand them because it's like carrier of heavy things, or barber, or a person who in charge of the light. And I don't understand, is it all
allegory? Yes. Or and how Yes. and It does not mean that in your Namahat program, someone has to be in charge of cutting the hair. Someone has to be in charge of doing the laundry. This is poetry. Yeah. They are metaphors. Mhm. The Baba means that if a new person is coming, someone should take responsibility to новый help человек them приходит, то change кто-то their должен worldly взять habits ответственность, into чтобы proper изменить devotional мирские привычки. life. So that's like the Baba, because all your karma is То есть вся your карма, karma is coming out of your head вся in the hair. карма So you shave, выходит and that shaving, через it волосы symbolizes на the голове. disconnection from your past И то есть activities. парикмахер, он So he's сбривает, это значит, the он barber, that обрезает person in the Namahat group, who is привязанность welcoming the к new прошлым persons привычкам. and shaving them up and Ну, то disconnecting есть them from their человек previous bad бреет habits and и so on. So like this, so many metaphors are given for different roles. Yes, so don't take it literally. Yes, Rasik. but how to understand them? Because it's like 20 It's there, it's described. The meaning of them is there in the Goldrum Kalpatavi. I did not see. Read it again very carefully. Okay. Srila Bhaktivinoda Thakur explains precisely each one of the roles, what it means practically. Shri Gurudev, thank you so much. So I have a question regarding the beautiful class that you gave about Rasakatha in the course of Shri Manashiksha, which was about the Manjari Bhav. So the beautiful point that actually the Sthai Bhav is always to Krishna, and so from that comes the Surid Bhav, Bhav, because the Surid Rati, yeah, Surid Rati. The Krishna Rati is the mool. Yes. That means the root of Krishna Rati Surid Rati. Krishna Rati is the mool of Surid Rati. So, because the gopis, they make groups according to which quantity they have of Grita Sneha and That means Sajatiya Vasana. Jatiya Vasana. Surid Bhav, Surid Rati comes from the Sajatiya Vasana. Those who have the same samskars, they naturally become friends. And that's the principle in this world. Yes. So, my question was, I heard one time a beautiful pastime from you that when the gopis, they realized that they were going to be married with other gopis, then they all went to the same place to give up their bodies. And in that... They wanted to commit suicide by drowning in Kalyarad. In Kalyarad, yeah. Kalyarad, yeah. So, if I understood correctly, in that point of the Leela, they realized that, oh, also you came for the same reason. And in that point, these groups came out. So I wanted to ask about this, if it's correct, and in which way they could understand which type of love they have for Krishna, because everyone was there, also the gopis of Chandravali and different type of Prem for Krishna, way of service. And then also another question about, not really related, but from the same class, that we were speaking about we were listening about the Gona Rati. So one of them is Bibats. So we heard the explanation that the Gona Ratis, when they go away, they leave a samskar. So we have the example of Madhu Mangal, that he's always in Asya Ras, always relishing Asya Ras. So even when it goes away, he still have in his character this samskar. So how does the Bibatsa Ras leave a samskara? So Is the example. yes, if there is an example of how it's happening, thank you. So, the question, how did they know who to be friends with? How do you know who to be friends with? С кем подружиться? А как ты понимаешь, с кем тебе надо подружиться? This is natural. Это естественный Yeah? процесс. You have your group of friends, У тебя есть and there's группа people that друзей, you don't like есть and you люди, don't associate с with. которые тебе не особо нравятся, с So, которыми ты не хочешь общаться. That happens in the course of Это life. происходит в All the течение gopis, they're living in a жизни. village. Все They гопи, know, everyone они knows each живут в other. деревне, они But все that друг was друга the day when знают. they came Но together. это был день, So, когда они of вместе course, пришли туда на Кальдера. Конечно, a person in this человек world в этом мире finds a group of associates находит группы according to their karma. So that is done by Maya Shakti, друзей в соответствии с кармой. Mahamaya. So in the Это spiritual world, Махамая.
the этим living заведуют. entities, they find their group of И в friends, not духовном according to мире, karma of Mahamaya, but by Yoga Maya. в духовном мире спутники Кришны, они в If соответствии you с think it's impossible, кармой then no problem. Майи, Yoga Maya is a йога Gatana Майя Gatana все Pratyasi Shakti, the power to make все the impossible устраивает. То possible. есть But йога Майя так everyone это knows может each на other. Пратисе Шати, она может But делать невозможное возможно. they never revealed to Но они everyone who is keeping the fact that they are in love with Krishna secret from everyone else. все хранили тайну в сердце, что они Understand? влюблены в Кришну. И So никто when об they этом looked не in each other's рассказывал. eyes at that И moment когда and they они realized, oh, посмотрели you в also глаза came to друг kill друга, yourself because you don't want to be married to anyone else. и они увидели, что ты Like тоже that. пришла, чтобы Then покончить there жизнь, was a great потому relief что for ты не everyone хочешь because the замуж pressure of hiding their То feelings есть это было облегчение, completely from потому что everyone. вот это давление, It was just которое released, and there was a great присутствовало из того, что relief. они скрывали эти чувства, So оно then they began ушло, to такое сильное talk to each облегчение other наступило, и они начали like this. разговаривать друг с другом, And там, then, делиться. on the basis of Krishna Rati, И the на Surit Rati was основе manifest. Кришна Рати, And they were Рати they held hands. проявились. И Radharani они held hands with her Sakis, and взялись Chandravali held за hands with her руки, Sakis, and we are all каждый Sakis был forever, and today we вместе. will give up our life together. We do everything together. Ну, то есть We will мы теперь drown подруги together. навсегда, и мы And we'll be together утонем in our next навсегда. life also. И в следующей жизни мы тоже Like будем this, Radharani вместе. made this vow. Радарани So to be a Saki, это обет it's not совершили. like a fair weather friend. То есть You know, fair weather friend Саки. means who's your friend when the weather is good. But if the weather is bad, then it's not your friend. Ну, то The есть, friends that can come and go. то есть To be a Saki is not like that. быть Саки — это не просто там To be a Saki ходить, in Braj приходить. Саки means to be Saki Бхакти forever. — это быть Саки Lifetime after навсегда. lifetime. They have Жизнь за such, жизнью. though they feel they're ordinary human beings, И they ощущают feel that себя their обычными девушками. bondage of friendship, even time cannot break it. И они ощущают, что их дружбу So даже that's the время first не question. может разрушить. Это первый вопрос. Then, about Vibhats. Насчет So Vibhats бибатса. will, because it's secondary, so it Бибатса, will то есть leave a это sanskar второстепенное. in everyone. That doesn't Знаете, mean то that есть they оно always может feel, оставить самскары. you're Это не not значит, experiencing all your sanskars at all the time, вы все свои самскары не постоянно ощущаете. right? It needs, let's say, in a previous life, Например, в you прошлой got жизни bitten by a dog. вас собака Right? укусила. So now in this life, В этой жизни, yeah, if you see a dog, even a если small вы видите маленькую chihuahua, собачку, or чихуахуа, then even though you can kill this dog with one hand, вы можете вообще одной but somehow рукой убить you эту have some fear. собаку. It's Это очень irrational. страшно. Why? Because of some sanskar Это from a previous нелогично, но life. это происходит из-за самскара. But that doesn't mean that you walk Это around не every day. означает, что вы каждое мгновение жизни просто идете и the боитесь dog's собак. gonna kill me. You know? Какая-то собака not like следует за мной, хочет So убить just меня. because something leaves a sanskar, it means Если that что-то in a оставляет certain самскару, situation where that это sanskar is означает, что в awakened, you will определенной have a ситуации, tendency to когда have a particular проявляется эта reaction. самскара, то у вас есть тенденция к определенной реакции. But it doesn't mean that Но that's the это не defining означает, characteristic of что who you это are. I главная gave the вообще example of Madhumanga характеристика because it's very Толы. clear. То есть But без something like Мадхуманга Vibhats очень is ясно, not но Бибац the defining characteristic. не главная But now you характеристика. should also understand Но вы that должны также in понять, Madhurya что Rasa, в Мадхурья расе you are thinking disgust. You think of things that disgust you, то есть о and чем-то then you think, how противном can this be a part думаете, of Madhurya Rasa? и So, because you are как это bringing a может быть material concept, частью Мадхурья расе, но вы просто Jiva привносите Goswami describes how концепцию в дух. Rasa nam samu iti ras. In the Rasa Lila, Rasa Rasa Lila means Rasa nam samuha. There's an aggregation of all rasas. So where is there disgust? Раз. А где там что-то противное или отвратительное In Rasa Lila? в Расалиле? So, when Krishna enters into a Когда kunj with Кришна Radhika, in входит that в кунджу kunj, с there's a Радикой, beautiful в этой кунже bunch of the Kamalini. Stamakamalini yuktam gardita kananesmin. Beautiful golden land lotuses. There's such a Так thing как that's called the golden land lotus. Золотых лотосов. And when Krishna, he sees Когда the beautiful Кришна golden body of Srimati Radharani, видит красиво Vibhats. золотистую матерь Радхарани, If то he Бибац. becomes disgusted seeing the golden land lotus.
золотые лотосы Because кажутся she's so противными, beautiful. потому что Like золотое that. So тело Радарани you're очень... asking how is Bibats there? Как там In the проявляется lila? Бибас? Like Лила this. It вот is так. not something Это не negative. что-то We would associate негативное. with something То есть, negative. мы это применяем к чему-то там. Gaur Premanande. В общем, мы должны материальные концепции из духовного мира убирать. So everyone, please come. Don't be Все- late. Please come at 10 o'clock for И bhajans. опаздывайте в So 10 everyone is here. возвращайтесь. There's a nice crowd to welcome our Чтобы Sri было Achyutalal Bhatta было достаточно Goswami. людей, чтобы поприветствовать нашего дорогого Шри Achyutalal Bhatta. Just consider. Просто It поразмышляйте. often happens Часто that так great происходит, Rasik что Vaishnavas, великий Расик Вайшнав, they are hidden. он скрыт. They are completely hidden. Ну, они, So if it wasn't for by the mercy of my Gurudev если бы не and было making relationship for many, many Yes. years with the По милости Achyutalal Bhatta моего Goswami, such a Гурудева. personality would be hidden from all of you. То You есть, will если not бы know. мой You can come to Гурудев Vrindavan не every явил year отношения с and you'll be Achyutalal somewhere here Bhatta and для there меня, speaking to a я small бы их не group of people поддерживала in много Hindi лет, то and you вы will бы not так и не know узнали вообще anything. никогда о нем. Mhm. Вот он бы так и говорил там для маленькой группы на So, Хинди. you are most fortunate Вы to have очень the удачны. chance to have association and hear from one of the hidden Общение treasures, what we с call a таким Braj скрытым Vibhuti. сокровищем, это Враджа Always in Вибхути. Braja, Всегда there are в some Враджа есть great jewel Vaishnavas who are like great jewels. драгоценные камни. Always. Вайшнавы. But very often those Но jewels are очень hidden. часто Why? эти Durapa сокровища alpatapasa saiva скрыты. vaikuntava Почему? ashu yatropagiyate nityam deva deva janardana. Persons whose austerity, persons who are willing to undergo Человек, difficulty, который suffering and хочет inconvenience преодолеть in order to удобства, get sadhu sangha. страдания ради And those who don't have a садхусанги. history И of человек, surrender у and кого sacrifice in this life and нет, previous lives, а, it's very difficult for them to associate with pure devotees, to get если the человек chance to не хочет associate with пройти pure через devotees. неудобства, very там, difficult. страдания, и у Their него нет sukriti, истории общения с by людьми, their с sukriti, their прошедшими, piety, то ему they очень cannot сложно afford it. садхусангу сейчас зайти. То есть им, Mhm. ну, их материальное So, покрытие mhm. само помогает. То есть надо You are all быть очень мужественным, very чтобы lucky. быть садхусангой. In the future, your grandchildren, they will not believe. You used to В go and hear будущем from Achyutalal Bhatta ваши every day. Great внуки не legend. поверят, о, How is it possible? вы ходили People и will not слушали это believe чудо in Бхатаджи. old age when you tell Это them. просто легенда, So то есть take вам it very никто не поверит. seriously. Try to Просто come on time every day всегда, and каждый hear день patiently, приходите вовремя even if и you don't understand. внимательно слушайте, даже если вы не понимаете. Did you hear what Bhajaji said yesterday? Слышали, что вчера Бхатаджи сказал? That the meeting of Radha Krishna is like Встреча Рады Chitta Кришны Kavya, — это читракавья. but the Ukti Pratyukti of Radha Krishna is like Dwani Kavya. Это двани You кавья, know, Chitra Kavya читракавья. and Dwani Kavya. In These points, these are Kavya. very rare, beautiful, and subtle points. Это очень тонкие Did you hear it? моменты. Yesterday, what is Chitra Kavya? Что такое читракавья? The poetry which is expressed in direct meaning. No. No. It's action. Huh? She's saying it's action. No. Okay, so you are here and you're hearing, but not Вы здесь hearing or слушаете, understanding. но не понимаете. Anyway, I'm just giving this as an example. Я просто даю это как пример. Even if you're not understanding, Если which даже in вы many не cases you're not понимаете, что, understanding, скорее but всего, вы в большинстве случаев не please понимаете, come, sit все and равно listen, and приходите, just be touched by the слушайте, air и that has просто touched пусть this вас guitar, касается воздух этой and it харикатхи, will awaken и это your будет realization побуждать gradually of вашу Atma-swarup. реализацию атмосферы. And even if you don't realize today, Даже if you если go вы on chanting, сегодня не понимаете, the Harikatha is like a mantra. то есть харикатха — это When you как receive a mantra, you don't realize получается it. мантра, вы Later, after просто chanting a lot, знаете, но you вы can realize. много So воспеваете, и Harikatha is потом also like that. You may not realize осознаете it there and харикатха, then, может быть, прямо but сейчас once you вы have не heard, слышите, но однажды then вы the potential услышали, is there что потенциал that the meaning присутствует, will что come as a spurti. смысл a придет vision как in the heart. спорте, видение в сердце. Gaur Premanande.